ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸਿੱਠੂ ਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਨ ਕਰਮਾਂ ਕੈ ਮਿਲੇ ਲਈ ਜੇਤੀ ਸਿੱਠ ਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਨ ਕਰਮਾਂ ਕੈ ਮਿਲੇ ਲਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹੂੰ ਕੁਥਿਆਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਜਾਏ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਭ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮੁੱਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਜਮਦਰ ਬੱਧੈ ਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਮੈ ਵਾਰੋਂ ਵਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਝਈ ਦੁਬਦਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਪੌੜੀ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਿਤ ਇਕ ਆਰਾਧਿਆ ਤਿਨਾ ਇਕਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਹਰ ਸੇਮ ਦੇ ਜਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਹੀ ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਵਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਹੀ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਈ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਵਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਹੀ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 648 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮਹੁ ਕੁਥਿਆਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਗੁਣ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So in today's Hukamnama, Guru Amardas Ji Maharaj has revealed us the divine law that even if you do all the religious deeds, rituals and customs, but if you carry and harbor any jealousy, lustful nature, anger, attachments, and pride, and greed for the material, then all your religious acts and deeds go in vain. In that you will be unable to realize God. In this life, you will be unable to find place in heaven you are looking for. Because all these vices, lust, anger, greed, attachment, and pride, they take you away from the heavenly environment within the mind. So very first line reveals that fact. But today's Hukamnama, which is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on 648 Ang, has been composed in order to enlighten and warn those people who used to criticize and judge Guru Amardas Ji Maharaj and also Guru Nanak Dev Ji Maharaj. And a lot of people in that time, they did not agree with Guru Nanak Dev Ji Maharaj because it was beyond their comprehension what Guru Nanak Dev Ji Maharaj was trying to say. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, embodiment of God, came to liberate the world. As an example, Guru Nanak Dev Ji Maharaj said, drinking alcohol or any intoxicant is bad for health. And this is something Guru Nanak Dev Ji Maharaj proclaimed and revealed to the humanity 550 years ago. At that time, people said, we don't agree with you. It's all fine. It is like smoking. A lot of people around 50, 60 years ago thought that smoking helps them to control their weight. But now, everyone has to agree with Guru Nanak Dev Ji Maharaj that any kind of tobacco intoxicant is bad for health. And smoking causes cancer and lungs problem, kidney problem, all kinds of problem. This is just one example where people who believed in Christianity and Bible, they thought the earth is the center of the solar system. Guru Nanak Dev Ji Maharaj said, no, it is not. Earth is revolving around the sun. So is moon. This is how God has created the creation. कोलू चरखा चक्की चक थल वारोले बहुत अनंत लाटू मधानिया अवगा पंखी भोंदिया लैन ना सा सूए चाड़ पवाइए जंत नानक भोंदिया कंत ना अंत. So in Asa ki War Bani, Guru Maharaj has described. So this truth was revealed 550 years ago and no one else understood that. So people denied Guru Nanak Dev Ji that we don't agree with you. But now science has proven. So basically Guru Nanak Dev Ji Maharaj, he was criticized, and Guru Amardas Ji Maharaj in today's Hukamnama is warning people that stop criticizing and judging other people.
Otherwise, you will be deprived of God's name and you will fail in this life in realizing God, our Creator, and you will suffer in pain this life and next life. Bad consequences. So, if you had to take one message away from today's Hukamnama, that is, don't harbor any enemy, animosity with anyone. Always deal with people with compassion and love. People who don't agree with you, people who go against you, pray for them so they can be good humans. Fighting and confronting people is the last resort when people don't restrain from attacking you physically. That is the key principle of the Khalsa Panth, the Sikhism. When someone comes to attack, then it is your moral duty to protect yourself and protect others, like Guru Gobind Singh Ji Maharaj did in his life. Mughal Emperor Aurangzeb, he used to read Quran day in, day out. He thought he was a very religious person, Aurangzeb. But Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj told him that he is not religious at all. He is criminal because he is forcing people into Islam. And putting your force or pressurizing someone to do something is a sin. पै काहू को देत न पै मानत आन कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताए बखान. Aurangzeb was warned by Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj that Aurangzeb, any conversion by force is a sin. Let people choose the religion of their choice. People look religious, but they are not religious. If you force people into a religion, they will be very, very bitter inside. Although they have done it to save their life, but they will be very bitter. They will be very bad religious people. And we have seen that day in, day out. People who have gone through very harsh environment have been forced upon thoughts by others. They turn out to be very irritable and harsh people. So it's only kindness and love and tolerance which helps to bring harmony in the society. And that is true religion. Tol taram daya ka poot santokh thap rakhya jin sood. So Nanak Namo Kuthya Halt Palt Sabjaye, those who remain deprived of God's name, their existing life and the next life is totally ruined. Jap tap sanjam sab her liya, muthi dujai paye. Muthi means to be robbed. Dujai paye means duality. So those people who lead a life of duality, in other words, they look very religious, they do everything to follow a religion, but they have duality in their mind. That I'm the best. This is duality. Any act done in ego is duality. Is dubda, dvait pav. So Guru Maharaj has made it very clear, no matter how much meditation they do, jap means to meditate, tap means penance, no matter how much religious deeds they perform, sanjam, no matter how much self-discipline they have in their life, but if they are judging other people,
They hate other people. There is no kindness in them. Guru Maharaj reveals they'll be robbed, and they are being robbed by the duality. There is a beautiful shabad in Guru Granth Sahib Ji Maharaj, which is composition of Guru Arjan Dev Ji Maharaj. पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भुयंगम साधे पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अधिक अहम बुध बाधे प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं किए करम अनेका हार पर्यो स्वामी कै द्वारे दीजै बुद्ध विवेका. So it sums up what I've just said. पाठ पढ़ियो. One is reading the religious scriptures day in, day out, knows the translation, but is overpowered by the passions of lust, is greedy, is attached to the material, accumulating wealth day in, day out, is short-tempered, and is full of pride. Such people remain deprived from God's name, and they cannot unite with God. They are never successful and happy in their lives. This is eye-opener, really. Jamdar badde mariyan bahti mile sajaye. Such people who are deprived of God's name, they are gagged, tied down, and punished by the messenger of death. Mahela tija. The reason being, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ. They harbor animosity with the saints and they love the evil people. You know, a lot of people gang up against the saints. Such people are punished badly. They suffer very terrible consequences. ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋਂ ਵਾਰ. Such people who harbor animosity with saints, judge saints, criticize saints, they will never have peace in their life. They will be born, they will die again and again and suffer the consequences of their ill behavior. Trishna kade na bujai dubda hoye khwar. Their desires will never be fulfilled. They will remain absolutely burnt. Every desire is like a fire. They will be burning in the fire of desires, and in the dubida, in duality, they are ruined and wrecked completely. Moh kale tina nindkan tit sacha darbar. Such slanderers will be dishonored by having their face painted black in the court of God. Nanak naam vihuniya na urvar na par. Vihuniya means without being blessed. Without being blessed by God's name, they won't be able to cross over this terrible ocean of materialistic temptations. They will drown. They won't be able to live on this end or the far end. In other words, they will be lost in their way. Hukamnama relates to a lot of incidents which happened. But the key incident that springs to my mind is when Guru Angad Dev Ji Maharaj, he was preaching in the town of Khadur Sahib. There was a what I will call is tapa, and his name was Shivnath. He was ascetic. He will do a lot of meditation,
and people used to go to him for blessing of children, for setting up their businesses, helping in their own lives. So he will pray for them. But it so happened that in the town of Khadur Sahib, it did not rain for months and months, and there was almost drought conditions. The congregation that came to Guru Angad Dev Ji Maharaj asked Guru Angad Dev Ji Maharaj to pray for rain, and Guru Angad Dev Ji Maharaj replied that this is all in God's will. We have to remain in God's will, and when God wishes so, it will rain. All those people, the devotees, they went to the Tapa. He went to Shivnath and asked him to pray. And Shivnath said, I don't like Guru Angad Dev Ji. He is married man. Married man can't be spiritual. So I would ask you to tell him to leave the town. Then it will rain. So Sasangaji, when people want something in this life, they can't get it, they get desperate, they don't even recognize their own guru. So devotees came to Guru Angad Dev Ji Maharaj and requested to leave the town. How sad. And this is happening nowadays as well. There are so many cases where people forget their guru. People forget to exercise love and compassion. So when people don't behave kindly and lovingly, they have forsaken their guru. When people tell lies, they have forsaken their guru. When people are lustful and having dispute with their own brothers and sisters, they have forsaken the guru. So this applies to all of us as well. We need to be very careful. So devotees, they forsaken Guru Angad Dev Ji Maharaj because they wanted rain and they were suffering. Guru Angad Dev Ji Maharaj left the town. It still didn't rain. When Guru Amardas Ji Maharaj returned to town, who used to serve Guru Angad Dev Ji, at that time he was not the Guru. When he asked about Guru Angad Dev Ji, he was absolutely shocked. And he told of all the devotees that you didn't have trust in your Guru. He went out and brought Guru Angad Dev Ji Maharaj back to the town of Khadur Sahib. And Amardas Ji Maharaj said, Baba Amardas Ji Maharaj at that time said, anyone who takes this ascetic Shivnath in the form, it will rain. So people were dragging Shivnath from one farm to the other, one place to the other. And wherever he was dragged, it rained. That was the punishment for Shivnath. So Guru Angad Dev Ji Maharaj was in Khadur Sahib and it rained. Guru Amardas Ji Maharaj is enlightening all those people who are judgmental, who criticize other people. Be warned, when you criticize others, you don't see God in everyone. Instead, you should pray for people so that they are aligned to follow Guru's will and God's will. This is a great lesson. Otherwise, you're wasting time and wasting everyone's time. In the Pauri Shabad, Guru Maharaj reveals, Jo har naam te ainde, se har har naam rate man mahi. In true sense, those who chant God's name, who practice and accept God's name, they implement God's name, God's will in their life. They are immersed in God's love. They have kindness in every word they say,
and every act they do. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਚਿਤ ਇੱਕ ਆਰਾਧਿਆ ਤਿਨਾ ਇਕਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ. They do not look upon anyone else besides God as their sport. ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਹਰ ਸੇਮ ਦੇ ਜਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਈ. Only those who have the preordained destiny written upon their forehead can serve God, which simply means that those who pray to God with humble mind, they have love for God, and love for God washes away all the sins from past. And such people with their clean heart, with purity of thoughts, with kindness and love, are truly slaves of God. They can serve God. ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਹਰ ਸੇਮ ਦੇ ਜਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਹੀ. ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਵਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਏ. And these are the signs and character of such people. They always sing God's glorious praises and they make other to glorify God. ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ. Carry on praising God and God will elevate you to unimaginable heights. ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਹੀ. The Gurmukhs, those who follow Guru's instructions, their glory is amazing. They are the supreme beings. Through perfect Guru, they remain immersed in God's name, which means God's love. They serve God with passion and love. Such people realize God, remain in heaven whilst alive. Their lifestyle is heavenly. They don't look for heaven in next world or up in the sky. On this earth, there is heaven because God abides in everyone. There is no place without God's presence. And God, wherever there is God, there is heaven. So when we connect with God, we lead a life of heavenly players. ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ. ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ. So with these thoughts, we'll switch over to the translation in Punjabi. Please stay tuned. So ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਭ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮੁੱਠੀ ਦੂਜੇ ਪਾਏ. ਨਾਨਕ ਨਾਮੋਂ ਘੁੱਥਿਆਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਜਾਏ. ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਿਰ ਲਿਆ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮੁੱਠੀ ਦੂਜੇ ਪਾਏ. ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਹੈ. ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ. ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ. ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜਪ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਸੰਜਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਈਰਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਤਪੇ ਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਈਰਖਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਰਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਪੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਨ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਰਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਪੇ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਤਪੇ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਪ ਕਰ ਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਜਮ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਪਾਠ ਵੀ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ। ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੰਡਲੀਨੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬਦ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁੱਝੀ, ਦੁਬਦਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਤਪਾ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਸੀ, ਸਿੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੋਣਿਆ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇ। ਭਾਵ
ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੌੜੀ। ਜੋਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਵੰਦੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਹੀ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਹੀ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।